regardless of who we are, ganz gleich, wer wir sind, the main purpose of our life, you could call it the heart of being human, is to be happy. der wichtigste Sinn unseres Lebens, man könnte sagen, das Herz des Menschseins besteht darin, glücklich zu sein. Clear? All of us share the same wish, the same right to seek happiness and to avoid suffering. Wir alle teilen denselben Wunsch und dasselbe Recht, glücklich zu sein und nicht leiden zu wollen. This is what His Holiness Dalai Lama says. If you look closely, we can see there are two kinds of happiness. One is based on more physical comfort. You can call it happiness of the senses or the happiness of the pleasure. The other is based on more deeper mental contentment. Wie seine Heiligkeit der Dalai Lama sagt, bei genauerer Betrachtung wird schnell klar, dass es zwei Arten von Glück gibt. Die eine basiert eher auf körperlichem Wohlbefinden. Man könnte sagen, es ist ein Glück der Sinne oder ein Genuss. Die andere Art von Glück beruht auf einer tieferen geistigen Zufriedenheit. I mean, obviously you know which was the best one. Sie wissen ja, was ganz offensichtlich die beste The second one, which is founded on deeper mental contentment. Die zweite, die auf einer tieferen geistigen Zufriedenheit beruht. That's more reliable. Diese ist zuverlässiger. The happiness that based on physical comfort, Das Glück, das eher auf körperlichem Wohlbefinden beruht, which is the happiness of the senses and pleasure, das im Glück der Sinne, die Annehmlichkeiten, is actually very expensive ist tatsächlich sehr kostbar and often not satisfying. und oft nicht sonderlich befriedigend. As the ancient Greek philosopher Socrates said, Wie der alte griechische Philosoph Sokrates sagte, the contentment is natural wealth, Zufriedenheit ist natürlicher Reichtum. the luxury is artificial property. Luxus ist künstliche Armut. In Tibetan it's called like choshe. Auf Tibetisch heißt es Shoshe. Choshe is a sense of contentment, Shoshe, da ist ein saying Gefühl von Zufriedenheit darin. enough is Er enough. sagt, was genug ist, ist genug. It's interesting, what's said in the Bible, what the Tibetans say, is kind of similar. Ganz interessant, was in der Bibel gesagt wird und was die Tibeter sagen, das ist ganz ähnlich. Similar, because you see, I remember in one further quotation from the Bible says, like, it's almost similar, like saying if you have a roof over your head, food in your belly, then you're happy. Tibetans always say, if you have a roof over your head, particularly when we first came as refugees, you know, that if you have a roof over your head and food in your stomach, then it's happy, you know. I think it's really, you become very simple, and like simple contentment. I remember sometimes Tibetans like monks, really good monks and nuns, and ordinary Tibetans, just they have a really, you know, they're just very content. It's very simple, content, and then when you're content is simple that way, they kind of like, you know, this, it's kind of radiates out. They've kind of that, you know, it shines out that contentment. It shines out, you know, it's like a glows with that contentment. They don't need too much. They may have a little stove, you know, with kerosene, little stove, and they may cook really, whatever they make, even tea is very delicious. And food is simple but delicious, not too much. You know, just a very simple. You understand? Because unfortunately we become too much, we're wanting too much. More and more and more. And we never enough. More, and then particularly now in the world, you know, desire is perpetuated more and more. You understand? And that's, the desire is the cause of suffering. And greed. I mean, look at what's happening now, all this economic crisis, it's due to greed. Kind of a simplicity and contentment together, you know? So Einfachheit And und eine Zufriedenheit gleichzeitig. very happy Und sie sind einfach glücklich, because they have contentment. weil sie eben diese Zufriedenheit They decide this is enough. Sie entschließen, They don't want more. sie wollen nicht noch mehr. Because at the end of it, you have a lot of things. Letzten Endes hat man unheimlich viele Dinge,
But actually we don't need them all. Aber eigentlich braucht man die alle gar nicht. Really. In fact, when you talk about now, the ecology, you see, Wenn man jetzt about über die Umwelt spricht, environmental problem, about the global warming, all this oder die Erderwärmung und so weiter, comes from actually wanting too much, all isn't das it? entsteht doch daraus, dass Wanting wir too zu much, viel wollen. really. And that's why I think people are more turning. Deshalb wenden sich Many people viele seek Menschen wenden kind of a more simple life, jetzt einen einfachen Leben zu and finding that that's where the contentment is, to find. dort liegt die Zufriedenheit. Even if you see, you may work in the world, Selbst wenn man vielleicht in der Welt arbeitet, but if you have contentment, if you found contentment, selbst eine Zufriedenheit in sich you know, gefunden hat. I think possession is not what makes you happy. Besitztümer sind nicht das, was einen glücklich macht. Because a lot of people just, happiness based on possession. Denn viele basieren ihr Glück auf Besitztümern. Possession is if you possess something, then after a little while, Das so eine Langeweile, the kind of like, how'd you say, the kind of the spark or something is gone. dann ist es einem einfach nicht mehr so wichtig. Then you buy another one, whatever. Muss man sich etwas Anyway, Neues kaufen. I mean, you know that way. Das kennen Sie. Of course, you need things, you need to live, Man braucht gewisse but Dinge, if you can really balance aber wenn man das in einer Ausgewogenheit and more focus on finding an inner contentment, happiness, und sich mehr darauf, rather than seeking out. Because sometimes, often, when you look for happiness outside of yourself, wenn man sich darauf, or as the great master of the past used to say, innere Zufriedenheit zu finden, das innere Glück, is wenn the man sich zu sehr nach außen fokussiert, foolish go for looking for happiness outside themselves. großen Meister sagten, nur Narren suchen nach Very Glück much. außerhalb von sich Because selbst. once you look outside yourself, Dann sucht man nach dem Glück außerhalb then you have von no sich selbst, control. hat man es nicht unter Kontrolle. So that is the learned and the wise know Das heißt, die Gelehrten, die Weisen, all the happiness and cause of happiness alles Glück und alle Ursachen present within ourselves, in uns selbst liegen, in our mind and heart. in unserem Geist und in Really. unserem Herzen. The contentment is very. Diese innere Zufriedenheit Anyway, ist so wichtig. Tibetan called Choshi. Und ein Gefühl von dem, was sich für die Difficult to translate that into English. schwer das wirklich zu übersetzen, It's more like enough is enough, ist wirklich dieses, was reicht, das reicht. Like it's a sense of when you really realize, what you really need, Weil wenn man wirklich erkennt, was man you need so much, man braucht ein and not gone beyond and not become greedy or, nicht gierig zu werden, yeah, just say, this is I need, sondern and then you put a limit, and you have a certain principle. und dann hat man gewisse Prinzipien. If you live like that, Wenn man so lebt, it's simple, ist es einfach and then you become happier. und dann wird man auch glücklicher. Is that clear? I think that's very important, really. So unfortunately, many people spend all their time and energy trying to accumulate and maintain material or outer wealth. And so this leaves them very little opportunity to cultivate inner wealth, qualities such as compassion, patience, His Holy Dhamma says. And so this imbalance makes them particularly vulnerable and unable to cope with many of the challenges of the world. You see, when the really challenges come, then they have a very difficult coping with that, you see. Leider verwenden viele Menschen ihre gesamte Zeit und Energie auf den Versuch, materiellen oder äußerlichen Reichtum anzusammeln und zu bewahren. Und so bleibt ihnen kaum Gelegenheit, inneren Reichtum zu kultivieren. Das heißt Qualitäten wie Mitgefühl und Geduld. Und diese Unausgewogenheit macht sie sehr verletzlich und oft unfähig, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Das heißt, wenn Herausforderungen geschehen, wissen sie einfach nicht, was sie tun sollen. It's interesting. It's not only about, not only about to have that kind of happiness, is not content in saying, enough is enough. Das ist ganz interessant. Also es geht nicht With um material things. diese Zufriedenheit. Es geht nicht nur darum zu sagen, was reicht, was materielle Dinge sind, But with mind, sondern es geht auch um den Geist, with das desires, Verlangen and especially thinking. und besonders das Denken. We really think a lot, Wir denken and we let our thoughts go wild. und wir lassen es zu, dass unsere Sometimes I know when I talk about these Rasen, simple, wise
men and women, Manchmal, wenn ich mit diesen einfachen, weisen Männern und Frauen spreche, they have a kind of a simplicity way of thinking. sie haben auch eine Einfachheit in der Art und Weise, wie sie denken. They don't think too much. Sie denken nicht allzu viel. They may not be very educated, Sie sind vielleicht nicht sonderlich gebildet, but they have wisdom. aber sie besitzen Weisheit. They don't think too much. Sie denken nicht zu viel. They don't let their thoughts, emotions rule them. Sie lassen es nicht zu, dass sie von ihren Gedanken und Emotionen beherrscht werden. Because normally we let thoughts rule us. Denn wir lassen es oft zu, dass unsere Gedanken uns beherrschen. They know that just thoughts, emotions are thoughts, Sie emotions. wissen einfach nur, Gedanken You und don't Emotionen sind give in to nichts them. als Gedanken und Emotionen. Und sie You geben really nicht nach, keep your mind, sondern sie halten keep your ihren Geist, independence, sie halten ihre Unabhängigkeit and you be content, that simplicity. und einfach. Exactly. That's why also not thinking too much. Because you see, sometimes not only we possess a lot, we also possess a lot of thoughts, Denn manchmal besitzen wir nicht, a lot of emotions, wir besitzen auch every possible Gedanken things. und Emotionen, wirklich alles nur Mögliche. And the life is simple. Und das Leben ist ganz einfach. Very simple. Das Leben ist I mean, sometimes I think the modern day when we watch television, movies a lot, in den modernen Zeiten, wenn man zum Beispiel I think Filme oder it does Fernsehen, influence us. ich glaube, das hat wirklich Einfluss auf uns. Really, it does influence us. Das beeinflusst uns. And when you don't watch, Und wenn man I'm talking about some of these, when you don't watch, you keep certain things, ich spreche jetzt über diese I think einfachen Tibeter, aber even news also, news also. Nachrichten hört. Sometimes when you watch news, it just troubles you. Manchmal, wenn man zu viele Nachrichten hört, dann beunruhigt das einen nur. Do you know what I'm saying? Sometimes you see when you things are a little bit difficult for you, best is not to watch anything too much. Just be quietly. I mean, Susan, you've got really beautiful nature. Just go with the cows Wenn die Dinge etwas schwierig in the dann mountains. ist es vielleicht besser, wirklich nicht allzu viele andere Dinge anzuschauen oder And just nachzuschauen. live a Dann, simple life. sie haben doch solch eine wunderschöne Just a simple life, really, in the nature. Dann gehen sie einfach, gehen sie And einfach just irgendwo auf die leave your mind und einfach diese as it is, you know? Leave your mind as it is. wie er ist. Not to think too much. Denken Sie nicht zu viel. Just leave your mind. Lassen Sie den Geist And meaning, learn to just be. und lernen Sie einfach zu Learning just to be. lernen Sie In fact, really, the key thing is learning how to be. ist zu lernen Because zu sein. we've lost the sense of being. Denn wir haben es verloren, Because we're doing too much, weil wir zu viel tun, we're talking too much, zu viel sprechen and we're thinking too much. und weil wir zu viel denken. That's why the secret of meditation Das Geheimnis der Meditation is learning to be ist zu lernen zu sein. with yourself Zu sein mit sich selbst. and allow all the thoughts and thinking, all these to dissolve. Und es zu gestatten, dass alle Gedanken, alles Denken And auflösen kann. you just come to your just pure self Und dass man zu seinem eigenen wahren And- Selbst gelangt. and be in that pure self. Und in diesem reinen Selbst ist. You see? Enjoy in that pure self. Und dieses reine Selbst genießt. See from that perspective Und alles aus dieser Perspektive wahrnehmen, rather than be influenced by. statt beeinflusst zu werden. Do you know what I'm saying? I don't know whether you understand. Ich weiß nicht, ob Sie Really? verstehen, was ich sage. I think we need to have a certain discipline. Wir brauchen eine gewisse Discipline, really. Sometimes I think, you need to have a little bit of retreat. Manchmal brauchen Sie einen gewissen Rückzug. Not necessarily doing Buddhist practice. Also nicht Of unbedingt course, einen Rückzug, we do meditation good, but just being more in the nature, aber mehr in der Natur sein. quietly and just really. Do I make sense to you? Macht das Sinn für Sie? A little bit of that really, and then just to do away with things. Interesting. Bestimmte Dinge einfach I notice with possessions, interessant. Ich stelle es mal fest mit Dingen, mit Besitz. you always want to have them. Oh, I want this, oh, I need this, I need that. Auch noch und jenes auch. And I notice that sometimes when I travel, Und wenn ich reise, stelle ich immer fest, I forgot to take them. dann habe ich irgendwas vergessen. Actually, I don't need them. Aber eigentlich brauche ich das gar nicht. A lot of things you don't actually need. Viele Dinge braucht man eigentlich gar nicht. You just have them Man hat
in case. Nur falls. In case. Yeah. The in case comes very seldomly. Dieser Fall tritt aber sehr selten ein. But meantime, you have a lot of problem Hat man immer viele Probleme, of keeping the possession. weil man sich diesen Besitz kümmern muss. It becomes a headache, Und das bereitet Kopfschmerzen. really. And also, if you have less things, Und wenn man weniger Dinge hat, it's much more economical. kann man viel sparsamer sein. Much more economical. Das You have good things. You have good things. man sollte I remember one Kempo, one Dzogchen Kempo. kämpfen und Deutschland. He had one silk shirt, Er hatte einen Seidenhemd. and he's wearing the same silk shirt for 25 years. Dieses eine Seidenhemd trug er über 25 Jahre. He wears them, Er hat es getragen, he washes them, he irons them, hat es selbst gebügelt looks after them well. Doesn't have too many things. und hat eigentlich zu viele Few things, you look after them. aber um die kümmert man sich. And not have too many possessions. Wenn man nicht zufrieden ist, Few things, you look after. aber um die sollte man sich dann And also, you look after yourself well. man sollte sich auch um sich selbst kümmern, You look after your mind well. um den eigenen Geist. Don't have all kinds of unnecessary thoughts. Also You know? unnötige Gedanken Like haben. so many thoughts we have which are absolutely Gedanken, useless anyway, Licht, only trouble us. uns nur beunruhigen, uns nur Probleme bereiten. And you know one thing thoughts are? Und wissen Sie was? You know what thoughts are? Sie wissen, was Gedanken sind, oder? Thoughts are Gedanken sind just thoughts. einfach nur Gedanken. But trouble with Das us, Problem mit uns ist, we think of them so much wir denken so sehr an sie, that they become us. dass sie zu uns werden. We have a fearful thought, Wir haben einen furchtsamen Gedanken then we become all fearful. und dann sind wir It's just a sehr thought. furchtsam. Doch es ist einfach nur ein We Gedanke. think of a particular scenario, Wir denken uns selbst fearful. ein bestimmtes Szenario vor, and then you get really worried, trouble, you know? machen wir uns Sorgen darum, And particularly when you think too much like that, you know, wenn man auf diese you Art can go crazy. viel denkt, dann kann man verrückt werden. Do you know what I'm saying? Verstehen Sie, was ich sage? It's really just you say the thoughts, it's enough. Sie sollten zu Ihren Gedanken sagen, The whole point of meditation der ganze Punkt einer Meditation is non-thinking, nicht zu denken. wisdom of non-thinking. Weisheit des Just quietly, you see like this, quietly, you allowing yourself to be, Gestatten Sie sich selbst zu sein. really be. Zu sein. Being. Sein. Like for example now, at the moment, now myself, Ich selbst zum Beispiel, I'm fully ich bin voll in my being. in meinem Wesen. I'm in touch with myself Ich bin in Kontakt mit mir selbst and I'm quite content. und ich bin ziemlich zufrieden. Yeah. You see? Just being. Einfach sein. Just being. Einfach sein. Not doing, not thinking, Denken, not speaking, sprechen. just being. Einfach Quiet being. Meditation is actually being. Meditation ist eigentlich Is being. Just being.